nĩ mũrata wa Ngai TV. Tariki ni 15 mweri wa 12 mwaka wa 2025 ni rushini rugi rwega twacokeria Ngai ngatho ngakihoka ni wagiukira wega ithuĩ kwa mũrata wa Ngai TV tukiri ega na rutwagiuka haha nigetha tumurike maria mari ngathĩti-inĩ tukiri na ngathĩti ya The Daily Nation hamwe na ngathĩti ya The Standard rushini rwa umuthi niĩ njĩtagwo Racuriai Imone na nĩ rĩakwa nĩ mũciri wa Mwangibe mwega mwĩroreri wa mũrata wa Ngai TV mwega Demwega rushini rwega. Yes. Na ndi no rune ndaibia wega ndaroka ndarahurwo nĩ Ngai na ngĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na ndirĩ handũ handura na ndagĩũkĩra na ndagĩũkĩra ndĩna gĩkeno na gũcokeria Ngai ngatho. Ngehoka weekend yaku nĩ ĩkoretwo ĩ njega hamwe na mũrori wa mũrata wa Ngai TV. Nĩ tũgoka ngathĩti-inĩ citũ tũmũreke marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ nganyita ngathĩti ya The Daily Nation na gũkũhutĩrio hanini haha kĩongo-inĩ kĩayo kĩandĩkĩtwo revealed identities of Kenyans in Russia war. Nĩ mbara ĩrĩa ĩkoretwo kũrĩa mwena wa Russia na kũrĩa a Kenya makoretwo magĩkuruhanio na mbara ĩno. Na nĩ ndĩkĩrĩ na ngathĩti ya The Standard harauga atĩrĩrĩ questions abound nĩ ũhoro wa gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ the former Lugari MP arĩwe Cyrus Jirongo ũrĩa wakuire kurumirira mutino wa farafara muthenya wa Saturday kana wa Juma. Na tukabele na ngathĩti ya The Standard rushini rwa umuthi tumurike na riboti irĩkũ cikĩrĩirwo mũno makĩria na nĩyo Wanjiru wa Wainaina akoretwo anyitĩte nĩyo kũragĩ tũtaharĩria nĩ marĩkũ marĩ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno. Karatathi gaka mbere tukiri na haha otorenda korwo ngĩgũtarĩria mwĩroreri questions abound kiu nĩkĩo kĩongo na haturakionio mbica ya Cyrus Odongo Jirongo ũrĩa ũrakorirwo akĩhurũka muthenya wa Saturday otorenda korwo ngĩgũtarĩria haha rakiuga atĩrĩrĩ shadows of doubt ati from the unsettling calm of bus driver who explained a fatal crash as casually as the weather to the early claims that Cyrus Jirongo drove straight in the nose of the oncoming bus. Doubts are mounting over whether the former Lugari MP died in a simple accident. Nĩ ĩmũrĩkĩte gĩkuũ kĩa mũteti ũyũ gwĩtwo Cyrus Jirongo na atuĩka mũtongoria na mũteti no nĩ mũtongoria wa kũrĩa Lugari na gĩkuũ gĩake akorwo agĩcemania na mbathi kana PSV bus nĩ kuugaga mũingĩ na makorirwo makĩhũrana kĩongo gwa kĩongo na we ndakorirwo akĩhonoka kũhurũka hurũkire agathi na mbere kuuga atĩa he former Vihiga senator uria ni George Kaniri augite atiriri I asked why he's still out having fun yet him Kizia and I had an important meeting the next day. He told me that he had finished and was about to go home. There was no talk of him going to Naivasha.
haha naho hakiri na miario ya former Nairobi town clerk ariwe Philip Kizia augite he was a man of the people, an international businessman. Lately he had gotten into some very good business dealing minerals from DRC and other countries. He was a threat to some people. Ani kugia kele kena shuri nyingi muno makeria kwa kinyiri ate hau na aya marakorwo makiuria atiriri arahurukiria atia ni ciuria nyingi cikiriho na riboti iyo ri ikaratathi namba cigana ikaratathi namba inya niho tuguthitukore uhoro ni makiria na nigetha tutenderie haha twakinya ho harauga atiri friends family raise questions over the death of Cyrus Jirongo. At the police say Jirongo's car was involved in a head-on collision with a bus, with a forensic audit report paints a picture that directly challenges the narrative. Kuringana na ripoti ino ya kurekerekererio kana yoneka muthenya ucio ri bathi ino yakugite andu 65 ndereba wayo ri akorirwo agitariria ati akorirwo akihonokia mioyo 65 akiona riu no akorirwo kaba anine mundu umwe no ahonokie mioyo ĩngĩ yothe ahonokie mundu umwe na ni kuria barabara-ini ya Nairobi to Nakuru highway niguo ni barabara nyingi irakorwo ikiaramio muno makeria na ni yambiriirie ino ya Mau Summit Rironi Road ni yambiriirie na tukihope maundu macio meko makiagirira muno makeria nigetha kunyihia maundu ta maya kuhanika niguo na haha ri at 38 children of Cyrus Jirongo's official offsprings, according to an account given early this year. The former cabinet minister died on Saturday. Ni uhoro urathi ugitenderio ugikiagirwo mukode kana ugagikirwo facts na riu ripoti ino hegie kiko kia Jirongo riu mihango ya gukorwo ikimuhurukia kana kumuthikana gukorwo igithi na mbere na he ando ndona ripoti ye family yake na gukorwo magika atia. The family will meet later, form a committee, and all relevant issues will be raised then, says Jake, who spent the best part of Wednesday in his father's company. Jirongo ne ukora ne gutura ri kana gode maundu maingi ana thitiriria hari bururi na mamwe maritu mamwe mega mare ana cemania namo ntuko tukimamurika thiini wa gatheti ino tucoke karatathi namba cigana tucoke karatathi namba igiri tuthie na mbere na gatheti tu ya The Standard rucini wa umuthi hata kinya karatathi namba igiri turakora beyond the bleed hemophilia patients fight invisible battles. Ati Luvumbi's life reveals Kenya's hemophilia gap marked by late diagnosis and scarce treatment. His story also highlights invisible mental health struggles and the urgent need for integrated physical and psychological care. Mwalimu uyu wa kura witagwo hemophilia na riu arwaru ri makoretwo makirwa muno na ndwari ino na ni mwalimu tungiuga ni ta mwalimu kimiri tondu rira wakorwo kinyita mundu ukorwo kimunina kahora niguo no nduri urakitenderio ni ati late diagnosis na kwaga urigiti na ihenya niguo tumaga undu uyu ugathi ukehirira muno makiria ona gutuika bũrũri wa Kenya no ambikite mibango ya korwa na mũrimũ ũyũ in the last 2 decades ago only a few hundred patients were known. Today nearly andu ngiri igiri ni monekanete na mũrimũ ũyũ na riu igakorwo tari awareness kuri muingi wa Kenya ati gukiri na mũrimũ ũyũ wa hemophilia na ni wagĩrĩirwo gũkorwo ukigita na kuhũrana naguo. Ona hani turakiona mwirore ni arakiona bisheno ya Luvumbi akitariria struggles kana morito maria akoretwo akigerera agikara na blood disorder no niguo mũrimũ ĩngĩ kurigagwo yaumire naku na taking'uki mũrimũ ya andũ mũno na rĩu nĩaugĩte atĩrĩrĩ that injury didn't just affect my knee, it changed how I see my body. I stopped trusting it.
ũgima wa mwĩrĩ hamwe na thirikari na hamwe na mabũrũri marĩa ma partnership a bũrũri wa Kenya tũngĩnyitana rĩ twahota kũhukia kĩmiri gĩkĩ nĩguo tũgĩthiĩ karatathi namba 3 mwĩroreri tabarĩra tigĩrĩ Racuriai Imone tũkĩmũrĩka marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ na tũkĩrĩ na ngathĩti ya The Standard karatathi namba 3 tũrakora ũhoro wa Major Mwangi forged a distinctive voice reflecting Kenya's realities na hani tũrakĩona mbica ya Major etagwo David Dominic Mwangi yeah na arĩa makĩmũnanagia mamwĩtaga Major Major Mwangi zona nikio haha ndikĩtwo rĩtwa rĩa mbere Major Mwangi atirĩtwo rĩu rĩ rĩrũgamĩrĩire kĩ Major Mwangi stands for family among Major Mwangi stands family among the great voices who shaped the African Writers Series. Nĩ mwandĩki na akorwo inspire mbeũ njĩthĩ mũno makĩria Gen Z. Ithuĩ tũgwĩtaga hau Gen Z twĩtaga gũkua millennials tũrĩ mbeũ njĩthĩ ona ithuĩ through wandĩki wake rĩ na nĩatwandĩkĩire gabuku nĩatwandĩkĩire atĩa mstahiki mea arĩa magathomire mathomire kadetaja yetagwo fasihi hadishi fasihi simulizi tulisimuliwa ama tuliandikiwa ni fasihi tulisimuliwa mustahiki mea and other stories na nĩ akoretwo akĩonereria kĩnene mũno makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ mũno makĩria na arĩa mangĩkorwo na wendi wa kwandĩka articles na feature stories hamwe na mabuku makĩkorwo me inspired nĩ ũndũ wa Major haha kĩrĩ na mĩario ya Patrick Amimo augĩte atĩrĩrĩ you could not read Major and remain indifferent you emerged more alert to life more curious about humanity around you na rĩu wega wa tairu ibuku rĩrĩ rĩa mstahiki mea maũndũ macio andĩkire nĩ tarĩ it reflects kulingana na woni wakwa no nĩ woni wakwa na timũrũgamo wa mũrata wa KTV ibuku rĩu rĩa mustahiki mea rĩ tondũ ndakĩrĩthomire rĩ rĩakoragwo rĩgĩtarĩria mũno makĩria our today's life sana thĩinĩ wa thirikari na maũndũ marĩa makĩrĩ thĩinĩ wa thirikari na maũndũ marĩa tũkĩmonete na the society as a whole maũndũ marĩa ithuĩ tũkĩonaga o mũthenya na wathani koguo this shows andũ aya matiandĩkaga mabuku oro ũguo it was a revelation ũngĩtara set book icio ciothe ndĩrĩa gũcihutia gũguo rĩ ũngĩrorania na ihinda rĩrĩa tũrĩ maũndũ macio nĩ maratwarana maingĩ mamo nĩ maratwarana ta rĩu ngĩririkana haifu kuleta Caucasian Chalk Circle damu nyeusi na Caucasian Chalk Circle ndaringithania na report twakwa tukimurika report yo wa ngathĩti ya The Daily Nation the Russia war kũrĩa a Kenya marathi kũrĩa makahena nĩ mawĩra mathiĩ no marakora nĩ bara so gũthiĩ na mbere tũkĩũhĩga mwĩrori na nĩnjũĩ nake nĩ aragĩkorwo akĩtaũka tũrakĩaria to maũndũ maya nĩ marĩa tũragĩthiĩ na mbere gũkĩmona gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩguo tũgĩthiĩ na mbere karatathi namba 5 ngathĩti ya The Standard tũrakora ũhoro wa gĩthomo kana KGCSE tũgũkora atĩrĩrĩ KGCSE high achievers torn between arts sports and sciences. At the top performing KGCSE learners face tough choices under CBE torn between STEM, social sciences and arts and sports pathways. Many struggle to balance academic excellence with creative, athletic and co-curricular talents. Mabere ma KGCSE ũngĩringithania na 844 system maũndũ maya nĩ very different and tũronire andũ aingĩ na aciari mũno makĩria makiuga maũndũ maya rĩ rĩmwe marathi makamarituhĩra tondũ tũramenyerete wathiĩ ũkĩra mũrutwo waku kana mwana waku rĩ ahana ena point ici no hĩndĩ yao rĩ nĩ mekwenda ningĩ rĩrĩ ta rĩu nĩ ũkuona nginya arimũ a JSS makoretwo magĩteta matirĩ gũkorwo magĩkuruhanio na kĩama kĩrĩa gĩa ADAKUPET na nĩkĩ
tondu andu arimu aya ri ni marandikwo wira na curriculum nene ni njeru atihete training ya kuigana koguo marathi makaingira kirathi matehariirie makirona niyo curriculum twarithie ina mbere na twihariirie ona nduramenya ni atekora nduramenya urajia na ni heda preparation koguo ni handu he gufatara kwanza participation magakorwo makiharirio before then kuhariria ni kwega ngetho kamenyithia riri mundu ucio ri ona agicemania na mwana ri mwana ndagakimuria kiuria uria mwarimu kiuria ri ugucokia kana cokia undu uria gutariho kana mwire eterera ini ngakuheaja rucio mwarimu ndagira ni ukuheaja the wrong answer no mwarimu ndagira kuira eterera no ndagikuhe the wrong answer atoire kafakwire ihi let's hold on that yeto mwalimu oe maundu mothe no mwiki uri gucoke aigucokeria yes wow tuna karatathi namba ithano kagathiti ya The Standard tuthi karatathi namba ithathatu ha turakora Mr. Moneybags how the 500 shilling note came to be known as Jirongo. Yep. Ni noti ya magana matano nere yari ngumo muno makiria miakio ya na hau thutha na irakuruhanio na gikuo kia mutigaire Jirongo na riboti no tokwo tukimurika haha wathiri atia ukinya during the entire 1992 campaign period Jirongo was the ATM for KANU. At the time the banknote was issued, he dished out the money to both the low and the mighty. Charles ne Jirongo na hugo hena riboti ite na mbere kugatiriri na hena mierio ya Cyrus Jirongo ariwe former cabinet minister ariwatiriri my brother all this is yours. If you just resign from the nation right now, this is 4 million shillings. Another 4 million awaits you after resignation. Jirongo arakire mundu na muhuri wa biashara. Muona ni arakire na maundu megie real estate. Na maundu megie biashara ya migunda. Taho ni gwenda na karatathi akagataririe. At which even eventually led him into serious and major legal battles with parastatals and other state agencies. Anakorwo ni ahura biashara ino ya real estate na migunda ri. Biashara ici ciana mutwara kana ciana mukuruhania na maundu bara nene muno iria nakorwo kirwa thiini wa bururi wa Kenya. Na aheruga Jirongo lived a fast and furious life of drinking and deal making. Most properties linked to him were either auctioned, repossessed, or caught up in lengthy court battles by the time he died on Saturday. Mundu akirwa habara na muno makeri indo ciake kuigwatira indo ciake ri na cirakere na maundu maingi muno makeri angikorwo ti ya gutahwo niguo ni maundu megie tari wara tutigwa ni mundu rari street muno makeria na nuti na magana matano ri ndire gakomiona ni arathirire ni athirire ndioneka onokorwo no ni koragwo kuo taru na 200 ya tene ni koragwo kuo kiria kiari kinene kiho no ikoragwo once in one county wata ukora ni igire besha na ali thaka muno makiria ngumiona ni thaka muno na mukage tuga ni thaka asibi yako cicokaga kuria ciumaga cikareherwo the new currency rwira tukrake huthira ndakaini no ni ari thaka na ni kihugo kioro niguo mundu gwitwo Jirongo ni karatathi namba ithathatu mwiroreri wa Murataga TV tuthi karatathi namba 7 haturakora KCPE achievers reflect on new education shift. All systems relied on a single high stakes examination and cutthroat competition. Today's framework focuses on individual performance and continuous assessment. Riboti yekero ya KCPE ndĩrona ikuruhanĩte nginya mũtigaire gwĩtwo Jirongo haha na Jirongo akorirwo akinyita degree ya C+ na agipasu kosi kana agika kothi ya urutani na aruta wĩra kũrĩa Cornell College kũrĩa Melbourne Australia and he believes na kwa kigatire curriculum ino njeruri ni overdue
Kana nĩ hĩtũke nĩ mahinda. Nĩ hĩtũke nĩ mahinda. Tondũ hĩndĩ mabũrũri mangĩ the third world countries me mbere mũno makinya manene mũno. Ithuĩ tũrathiĩ tũgĩcokaga na thutha. No kaĩ ũguo nĩguo gũthiaga? Nĩ hĩndĩ tũradevelop, nĩ hĩndĩ tũrathiĩ na mbere. No nĩ tũrathiĩ. No tũkũraihu mũno nao. Tondũ maũndũ marĩa ũgĩkora curriculum njerũ mareka mabũrũri-inĩ macio ma Australia rĩ, me kũndũ kũmwe kũraihu mũno makĩria. Nĩkĩo Njĩrongo arakora akiuga atĩrĩ mũtaratara ũyũ wa CBE rĩ, nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda. Na ithuĩ nĩ hĩndĩ twawambĩrĩria, watũtinire ta mwaka. Atwerwo ningĩ nĩ overdue. It is overdue. Kaĩ nĩ tũgũkorwo twĩna ũpinzani ndwagaga na wĩtĩkĩri ndwagaga. Ithuĩ tũgũikara ha. Mũtaratara wa CBE rĩ, agĩkorwo nĩguo gũtũma bũrũri wa Kenya ũhane Singapore rĩ, tũraugire tũtigatuĩke ta Singapore. Harĩ na wĩra mũritũ ũkũrutwo mũno makĩria. Tũkorwo original Kenya. Nĩguo. Nĩ wa quote mĩario ya Bishop. Yes. Na nĩ wakorirwo akiuga ũguo. Ti ithuĩ nĩ ya Bishop John Githire. Araugire tũtigakobie Singapore, tũkorwo original. Tondũ twaruta kĩndũ gĩtũ original, tũgũkorwo tũrĩ na bũrũri mũthaka. Nĩguo. Okay. Na nĩ Njĩrongo nake arakorwo agĩtarĩria ũguo na rĩu tondũ nĩ akĩhurũkire rĩ na nĩ aciugo akiugĩte nĩ mĩario akĩarĩtie na ndegũkĩũrio opinion. His opinion matters. Yes. Rĩu tũgakiuga ahurũke ũhoro. Tũgĩthiĩ karatathi namba 8 ka ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwĩroreri tũrakora rĩrĩ karatathi namba 8 The Hidden Sting, Why High Praise of Raila by Ruto is a Second Betrayal. Ati Raila survived assassination attempt, the most brutal occurring under President Ruto when his car was shot at after the 2022 elections. Ati by labeling Raila a hero, President Ruto has strengthened the hand of moles in ODM. Nĩ riboti ĩkĩmũrĩkĩte President William Ruto haha ũguo. Ndakiona akoretwo akĩgana mũtigĩrĩra Raila Odinga maũndũ marĩa anagĩka ona juzi mambura-inĩ ma Jamhuri agakorirwo akĩmũtambũra ta njamba. No rĩu maũndũ maya maroneka tarĩ irony na tarĩ betrayal. Kana tarĩ kĩama kĩa ODM. Na gũkunyanĩra andũ. Tũngĩrora riboti ĩno rĩ ĩtenderetie maũndũ marĩa megiĩ mũtũrĩre ũgũka, maũndũ megiĩ ideological killings iria ikoretwo cigĩthiĩ na mbere mĩaka 60 mĩhĩtũku ũrĩa kĩharo gĩa siasa kĩanaikara gatagatĩ ka Raila na President Ruto. Na rĩu rĩ Raila akoretwo mũndũ wa kũhũrwo na ndogo ya maithori nĩyo tear gas hĩndĩ akorwo agĩka mĩcemanio yake. Merũngano yothe atũraga rĩraga nĩ andũ makauga nĩ kũrwara akĩmakamũiguĩra tha atũrahũragwo na ndogo andũ makauga thĩ ona ningĩ atĩ nĩ mĩaka ĩthire mũno makĩria no nĩ siasa na siasa thũkanu mũno makĩria. Tũgũthiĩ na mbere tũkĩhutagĩria mwĩrori atĩrĩrĩ 6 decades rĩ kwĩrwo atĩ haha in 6 decades, a recognition to Raila by President Ruto sounded like a perfect replay of what happened in Zaire over 6 decades ago. At the Field Marshal Mobutu Sese Seko, the president of the current country, on June 30th, 1966, issued an ordinance proclaiming Patrice Lumumba on nation hero in a function attended by international dignitaries. 6 decades miaka igana miaka no decade ni 10 years. 10 years times 6 that is 60 years. 60 years mihĩtũku rĩ atĩ gatagatĩ ka Raila na Ruto rĩ maũndũ maya mararingithanio na bũrũri wa Zaire ũrĩa mũtongoria wa kũu etagwo Mobutu Sese Seko. Maũndũ marĩa akoragwo kana thirikari ya kũu ũrĩa akoragwo ihana ĩraringithanio gatagatĩ ka Raila na Ruto na Mobutu Sese Seko rĩ tũmũthomire hĩndĩ history-inĩ Reta Mobutu Sese Seko nĩ kũringana rĩrĩa minĩte tingĩririkana aganitiganĩirwo rĩta rĩu rĩarĩ na meaning funny in quotes Mobutu Sese Seko kuku wa Zabanga meaning tarĩria mwĩroreri
no cock live in hen untouched. Egulia minute in quotes tuthoma history na aria mekire history ni mekuririkana ega muno makeria ni ng'ano cia mutongori wetagwo Mobutu Sese Seko koguo wathani wake ri na muturire wake wigi utongoria na siasa ri uraringithania na mutongoria wa kiama kia ODM mutigaire Raila Odinga. Haha kiri na miario ya riri ya Wafula Buke. Ati Raila was steadily worn out by tear gas, depression, general terror of the Ruto state, leading to his death ahead of his elder brother Oburu Odinga. Ni horosho uko utaririe. Yep. Tutore ha ikodo getorire. Dona ripoti mulekete ido biological killing tatuhutirite. Ati in fact I believe it won't take long before Ruto goes to Kibra to be crowned as the new Baba. Does this remaining fulfill Raila's dreams for Kenya? Not at all. It creates the environment for Raila's ideological killing. Yes. Ati jikuhere getoko mona ke ugura kula mona wa Kibra na ukoro akiyukio tarewe the new Baba. Yep. Kula mona wa Kibra na umenya Kibra ri ikoro bedroom ya kana yare the bedroom ya Raila Odinga. Na hena miari ati during the ODM 20th anniversary in Mombasa, Winnie Odinga said something people took lightly. She expressed her lack of belief in any leader of ODM after Raila's death who could maneuver the broad-based government arrangement as effectively as her father Raila could. Miaka 20 reu ikinyaneire kiama kia ODM na ni ripoti yake hamwe na makiria mtati ona ndakorirwo age celebrate miaka 20 ya kiama kia ODM ma celebrate ahurukite ripoti yake na kiama no kuri ameba kiama giki na hogore near future we have instead had an increasingly manipulative and coercive heart of the state, perhaps doing the groundwork for yet another confrontation in its near future. Raila often identified corruption as Africa for malady after ignorance, disease and poverty. Nyakoletwa akihutia kiuga corruption thiri wa bũrũri wa Kenya ri ni mũrimũ, and disease, poverty as stated by our founding fathers. Na nemo ngiringithania ungumania ri ukohana thina thina na mũrimũ mũrimũ taiguaga ndawa na nima no nginya no nginya wigue ndawa tondu ni urakihiriria tugito kuhura corruption ni guthio na bena ukotimia rio ya Raila ya Mary ndaiguire thiini wa tabarĩra ya nguruga-inĩ ungitukuhura ungumania uhure kumana guku thi ambe uhure tumeri tutu twambe tuthire nima wa tumeri tutu ri kuri iguru ri ni kwaga meri na guku thi akunyitire koguo ungumania na koguo na tumeri no tuhote ni a Kenya ni tumeri ni a Kenya tondu akinya nio macangĩrĩire muno makiria ari ungumania no kai no ya dunia rito ibra adunia rito na magiro meherere ungumania nitaka mũrimũ na karathi gagĩkwage gwatanagio koguo mundu othe urakora ena ungumania na ungumania ri ukohana tari generation to generation sure toro gwe tohana ri he ange methutha witu na he ange magoka riu ithu tungiaga kuonina aya ange na magoka riu ukorwo itari Pro Max to kwanza asema tigako magikia asa matiga magakome don't care na bũrũri na corruption ile thiaga na mbere na ndukuraga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na corruption ni kindu tawura kwa gitarĩrio ũkũingĩra thĩinĩ wa mũndũ kana thĩinĩ wa bũrũri ũcio no atarũkĩrwo nĩguo koguo nĩ ũndũ ũrabatara ũkĩrorwo makĩria no kai no Ngai okire nĩ agũka na akoragwo hĩndĩ ciothe. Kau nĩ karatathi namba 8 tuthi karatathi namba 10 ka ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ haturakora post Raila Nyanza. Is Kalonzo a natural heir or political tourist? As Nyanza grapples with Raila Odinga's absence, Kalonzo Musyoka's
Kalonzo Musyoka intensifies visit to the region. He's pitching himself as Raila's political heir amid skepticism, Ruto rivalry, and unresolved baggage. Na ndogo ino yake na mutongoria wa kiama kia ODM ri ni ndogo ya miaka mingi muno makaria miaka ya riga o 10 na kindu na riu akorwo akiuga atiri ndona handu hari gwitira atiri ni gukorwo akiaria ciegie ndogo yake na mutongoria wa mutigairi wa Raila Odinga na igatereria kuga atia Kalonzo Musyoka na Mirio atenderetio haha awite atiri I will speak soon about my relationship with Raila. I must talk about it. Raila knows he has left behind brothers who will defend his legacy. Kalonzo arakora akiuga ati Raila ni atutigire na ni tuko tukirwira ki legacy yake turugamie kiama giake turugamie uhoro wake. Hey, icio ni siasa. Mutogori wa Wiper ni aheo mareto maingi muno makeria tau no ni ongerero ringi turamoe na rito ringi rarariho rito ritaritaka riu ni ongerero rito ringi mage mwita political tourist ati ni mugendi wa siasa kimaramuria political tourist a natural hire political tourist matine mwitariega ni atiro mareto maingi makeria Kalonzo Musyoka oi tutigane na icio tuthikara tathi namba 11 ka ngatheti ya The Standard turakora elephant numbers on the rise as those of buffaloes decline. At a census report notes that aquatic ecosystems in key habitats show worrying trend. In Lake Elementaita, bird numbers dropped up to 97% between 2023 and 2025. Ripoti yeje gukongerereka guko na cio buffalo kana cetagwo nyati na giko cetagwo atia buffalo ng'ombe cia mutitu niwe ni wodisiwe buffalo ndisiwe ng'ombe cia mutitu kumuroria twire ndaigo uguo mwirire tatwire kanirwe ng'ombe cia mutitu ni ndisiwe uguo ndakurire ngira wati citagwo ng'ombe cia mutitu ko aikoro buffalo ni ng'ombe cia mutitu ri koguo zebra ni wabui musore wakuga ni fuda cia mutitu wabui musore icio citagwo wabui musore na bado hendu angi macitaga fuda cia mutitu aso cia matitu uraga cia macitagwo na bado miriri nguhiri koro gitwira buffalo citagwo na gikuyu cikara kule mutitu atwira citagwo uguo arauga cyo no woni wake na ripoti ino ri irakemurika uongerereku wa nyamũ ici cia njogu na no ikemurikite ripoti ino na 42,072 elephants in the country now as opposed to 36,280 in 2021, while rhino numbers rose from 1,812 to 2,102 in the same period. Ripoti ino no ikimurikite ripoti iragitenderia ciegi cikoretwo cigiikurukana na beno niki kana na besho cigiikuruka niki wa mbere ni poaching uragi kana oheti na kuraga na ririkana nyamũ ici buffalo ici ni cikaragwo cikirutwo nyamũ ici citagwo hĩa ciayo ni thaka muno makeria koguo andũ aingĩ maciũragaga maika kĩndũ gĩtagwo poaching makieguna na biacara ya nyama na makieguna na biacara ĩgiĩ nyamũ ici ciacio nĩũndũ kwenda gũkĩrorwo makĩria tondũ angĩkorwo na mbei ici nĩ cirathiĩ cikĩthiaga thĩ rĩu tũgũkĩaga kĩndũ gĩa kwĩrahĩra na hau kende press director munene wa rũhonge rwa nyamũ egwĩtwo Erastus Kanga arauga atĩrĩrĩ the census shows encouraging signs of recovery and resilience, noting that the elephant population have stabilized or increased in ecosystem. Na hamwe na rhino ici nĩ kũrikana mambura maya marakĩrĩho ma jamhuri marakĩrĩ ma tourism kana ũgendi thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na tukimurika riboti ĩgiĩ President Ruto mbere ĩyo makorirwo makirekereria rhino na rhino ĩrĩa amũthitũrire mũno makĩria iria ũraga ndoni ũkũng'enda nĩcio kinyanĩria rĩ
atena rita rĩa kĩrĩa mũramũmakia ũguo hĩndĩ ya mambura rĩ mamũmakia na jet jet cithiaga ihenya ũguo akĩmaka mũno makĩria ena rita rĩa kerĩ nĩ matige kũmakia rĩngĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩrĩirwo kũmakia ũguo mũramũmakia amenyererwo nginya ndakae kũmaka ndagĩrĩirwo kũmakaga ũguo amakari tũrogwo nĩ maũndũ nĩguo tũmũrĩke gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ karĩ karatathi namba 12 haha tũrakĩona rĩrĩ gabica ga tũmũndũ twĩrĩ nĩ tũmũndũ tũingĩ tũmũndũ twĩrĩ twĩ haha tũrauga atĩrĩrĩ kamwe karauga why do politicians often praise kamwe nĩko karera kau kangĩ rĩ gabica ka tũmũndũ tũngĩ twĩrĩ kamwe kao karauga atĩrĩ they are rivals when they die gabica kangĩ gakĩrĩ na tũmũndũ tũtũ twĩrĩ ningĩ rĩ gathiĩte na mbere kuga atĩrĩrĩ well lying is in them they cheat to get elected and will kagathi na mbere gakangĩ gakamwĩra atĩrĩrĩ when even try to cheat their way to heaven riboti gatati nĩo marakorwo makĩrorwo haha makoragwo na ciĩranĩro mũtathi agĩũka gũkwĩranĩra kĩĩranĩro rĩ ona kwĩra rũciũ nĩguo tũrathiĩ igũrũ na makĩmũrĩkĩtwo mũno haha makĩria nĩ maheni marĩa makoragwo namo na gũtirĩ ũndũ atangĩkwĩra makoragwo na kanua maguta mũno makĩria they know how to entice na thutha-inĩ rĩ na wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩringithania mũteti na mũtongoria mũteti aihũirwo nĩ maheni na ciĩranĩro citakinyaga no mũtongoria nĩ onekanaga na differentiate hĩndĩ wakorwo gĩkia kura yaku rĩ kamba ũka differentiate mũteti na mũtongoria ngwa na nĩ marakorwo haha magĩtendeirio mũteti nĩ ũkwĩrĩra ena connection ya na gũkũ kũndũ kwega no hatirĩ gũkinyanĩria arakinyanĩria no nĩ maheni matheri tũmũrĩke sports kana ciĩgiĩ mathako karatathi-inĩ gaka ka The Standard mũthenya wa ũmũthĩ na karĩ karatathi namba 29 na ha tũrakora rĩrĩ DCI and Post Bank in perfect start at a former champions KCB Bank bounced back from day one defeat to sea of Kenya Army. The first leg of the season ended yesterday at the Nyayo Stadium Gymnasium. Mpira wa volleyball na nĩguo ndĩrakĩona hakĩrĩ na mũndũ gwĩtwo Cherono wa Kenya Prisons makĩthaka na against Hilda Akinyi na captain Violet Mukeke of KDF in women in the KVF Women National League at Nyayo Stadium mũthenya wa ira na marakĩoneka DCI and Post Bank makĩrĩ in perfect form kana makĩrĩ ihinda-inĩ rĩega mũno makĩria makoretwo makĩandĩkithia maumĩrĩra mega gũkũ timu ya KCB na Kenya Army drop points kana matekwandĩkithia maumĩrĩra mega na njĩra ĩrĩa kĩagĩrĩire nĩguo haha kĩna results at DCI magĩthaka na Young Spryers na kũra DCI gakĩhotanĩra ũhotani mwega wa 3-0 Nairobi Prisons macemania na KCB riboti notĩyo no ici nacio citibagĩrwo cita seti like on spaghetti cita seti haha 25 seti ya mbere 25 seti ya kĩrĩ 19 25 19 25 21 nĩ maumĩrĩra ma volleyball yes nĩ volleyball wow tuthi na mbere karatathi namba 30 ka ngathĩti ya The Standard tũrakora coach Pekovic worry as Algeria seeks resurrection. At a coach admits his team are favorites to top Group E that has Sudan, Burkina Faso, and Equatorial Guinea. The Desert Foxes won AFCON for the second time in 2019 and will hope to win another in hostile territory. Negotiation ciĩgiĩ AFCON na
fixtures ya Algeria bũrũri wa Nigeria nĩ cikiumĩte na nĩcio ndakĩona hacihutĩtio haha ũguo riboti kana mbĩtĩka ciao ciokorwo cikĩambĩrĩria tarĩki 24 na mbĩtĩka ya mbere magathaka na Sudan, mbĩtĩka ya kerĩ mathake na Burkina Faso, ya gatatũ mathake nako Equatorial Guinea 31st na qualifying group E winners. Na tugeterire ngucanio cia AFCON cigĩambĩrĩria kana cihũrwo cabi na cikwambĩrĩria tarĩki 21 koguo nĩ next week na cigũthiĩ nginya tarĩki 18 mwaka ũkĩte January 2026. Na riboti ĩyo no ĩtenderetio ha karatathi namba 31 nĩ ciĩgiĩ Africa Cup of Nation na ithuĩ tũgũkorwo tũrĩ wapenzi watazamaji twĩ ta bũrũri wa Kenya. Ketu watchagi. Tugro to watch ugo for some time. Turuta kaundu. Tukwiruta. Tuguthi ugo tukiriagana. Kaundu kako. Kana na bũrũri wa Kenya ri mafans tuko tanga twĩ serious muno kirathaki. Yeah, very serious. Ndu giatero ugo. No. Hide the truth. Akirithia makaba kwaria ma tukamenya nete tugwika maeho. Na nima no kai ero tingihora iharo woni gitugoka turamuhe support iyo yothe amutire serious ke haru ke ko no binya muka kora nyumu serious ugo twi serious tukaleha ticket tukagura tickets tukagura kiharo ko ugo work hard no twikio muno aturoka tene agura beteke yo twahutiria kiumia gihĩtũku ya macemaki ndambere beteke yo ihũrĩtwo ate ona gũtuĩka yo nĩ ligi ya gũkũ bũrũri-inĩ ya KPL. We are talking about national team Harambee Stars hĩndĩ marathaka rĩ support ĩrĩa tũmaheaga ta hĩndĩ ya CHAN hĩndĩ maheo makĩheo millions nĩ President William Ruto support ĩrĩa tũmaheaga ta fans ona magĩrĩirwo kuona support ĩyo ekĩra kĩo akorwo mwĩ serious kĩharo-inĩ Katari kamwisho Katari 32. Turakora Tusker move joined top of Premier League with Kenya Police at the Brewers saw off Sofapaka 2-0 yesterday. Mudhiwaira. At the Police in Tusker tie at the top with 21 points. Na gushanishi mumulira mamuthenya wa ira ma Kenya Premier League nimo makene haho goli 40 cia kule shikiuma na Sofapaka ikihura Tusker kana ikihura ne Tusker bagire gwake fo Kenya Police ndro yake fo wake fo na FC Leopard Mara Sugar Kariobangi Sharks makoro makihura ne Mara Sugar bagire gwake fo kutohutira ishigi Bandari maranyitanira na Gor Mahia Kakamega Homeboys. Toria tũgũtaragĩria mwĩroreri wa Racuriai TV. Bandari maranyitanĩire na Gor Mahia na bao 1-1 gũkũ Kakamega Homeboys makinyitanĩra na Shabana na bao 2-2 gũkũ APS Bomet makiuma kĩharo na Posta Rangers. Bidco United makiuma kĩharo na Mathare United gũkũ Nairobi United makinyitanĩra na Murang'a Seal na bao 1-1. At least Murang'a Seals ira matina to ikiaja muno na tutiri handu hega thĩinĩ wa ligi na nguthii na mbere na kuhinyĩrĩria na kuhinyĩrĩria muno makeria we need to do something on Murang'a Kumagĩrĩria nĩ gũkũigua yo nĩ ngathĩti ya The Standard tũkabatĩkĩria hani tũgĩcokereria rĩ tũtioka na ngathĩti ya The Daily Nation ĩno nĩ ceceni ya Racuriai TV. Good morning.
TV. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Wĩ mwega mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Gĩthirĩ wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya Rũma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai. Ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũũrie wega-inĩ wake. Bye bye. God bless you. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Mwathani agocwo. Amen. Twarũgama haha tũrĩ atumia a Theophilus Church Njatha-inĩ tukimwitira kesha iria tugakorwo nayo mweri 31 December kanitha-inĩ wa Theophilus Church gũkũ Njatha-inĩ Ngomongo, iria gakorwo ĩgĩtongorio nĩ Archbishop John Gĩthirĩ, atongoretio nĩ Ngai. Mũgoka mũigue ũrĩa Ngai atwarĩirie ũndũ ũkoniĩ mwaka wa 2026. Kesha ĩyo ĩgakorwo gũkũ gwitũ kanitha wa Njatha-inĩ, na nĩ twamũkaribisha inyuothe. Mũndũ wothe ũgoka oimĩte na Naikuru, ũke Marũrũi, ũhĩtũke Marũrũi ũkinye stage-inĩ ya Ngomongo, na wakinya hau nĩ ũgakora arata aitũ a bodaboda no makũrehe nginya harĩa kanitha ũrĩ. Na akorwo ndũkũmakora no wambate ti haraihu na ũgũka nginya kanitha-inĩ. Umĩte na Kahawa West ũgũikũrũka nginya stage ya Ngomongo, na wakinya Ngomongo o ũguo tũreranĩra nĩ ũgũkora anake acio bodaboda na nĩ megũkũrehe nginya kanitha-inĩ. Inyuothe mũrĩ akaribishe. Ngai witũ amũrathime mũgĩũka. Karibuni. Ona korwo ngĩa ndĩnyakagwo na ũtarĩ nĩ mũigĩrĩri, wendo wa mũthĩni na mwarĩ wa gĩtonga nĩ ta kwĩhumba kĩratũ kĩnene gũgũkĩra. None ndĩmũkia no thĩinĩ wakwa ndĩ gĩtonga kĩa wendo. Na nĩkĩo rĩu tũrakũrehera matirũka. Tikairĩtu kau kanyu nĩkĩ mũkoragwo mwĩ tofauti ũguo? Na nĩ gũkinyaga gĩgaku. Rĩu karanegeneria andũ arabu maũndũ maingĩ atĩ ndarehe tari yakwa gwetha wĩra. Nĩ ũkũhota wĩra? Piũ. Tũrarĩ na mwanake ũngĩ gũkũ na nĩ aratũrakaririe mũno, nĩkĩo tũramũbitanirie. Koguo ũnjĩre o wega. Nĩndakwĩrĩra nĩ ũkũhota wĩra. Ũndũ wa mũico, mũciĩ ũyũ wakwa wĩna airĩtu, na nĩ airĩtu a mũrũthi. Ndikwenda kũigua mkate nayo, kusema kweli siagi bata. Wewe unajua umekula umeshiba, sio uko sambamba already. Ni umeletea kikaa hivi. Nĩ o mwambĩrĩrio wanacihanda thaa 2 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Mũrata wa Ngai TV. Nĩ kuga na gwĩka. Thaburi 5 mũraini wa 3 ĩkuga atĩrĩrĩ: Jehova, ngũkũiguithia mũgambo wakwa o rũciinĩ, ũhoro wakwa ngũgũcandairie kĩroko, na njikaire ondorereirie. Rĩu tabarĩra ya mahoya ma rũciinĩ ĩhaha na mũrurumo mwerũ. Ũmũthĩ ingĩkorwo ningithĩtio kĩgunyi, no ingĩtũma, no ingĩra thiĩ rũgamĩrĩre wĩra ũcio thikũ cigana ũna.
andũ aingĩ mangĩheyo ũnene wa mathaa merĩ manene hagũkĩra mwene wĩra. Rĩrĩa wambĩrĩria mũthenya waku na mahoya ma rũcinĩ nĩ gũgũteithagia kũgĩa na meciria mega na ũtaũku. Na tondũ nĩ ũrĩtha na nĩ ũhingagia maũndũ marĩa ũguũrĩtie, ithuĩ tũĩ wĩ mũtheru, ithuĩ tũĩ wĩ Ngai ũtacenjagia, tũĩ wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Atwethi no marĩnoga na no marĩhurũka mbĩrĩra, na ihinda rĩao rĩa gũthira nĩ ikinyu. Mahoya ma rũcinĩ oroho makĩria nĩ mabata mũno tondũ ũcemanagia na Ngai mbere ya gũcemania na mũcukani. Kiugo gĩaku kĩratwĩrire thĩinĩ wa kũguũrĩrio atĩ tũrĩtoragia Saitani, tũrĩtoragia ndamathia, tũrĩtoragia mũcukani na ũndũ wa hinya wa thakame ya gatũrũme. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ũyũ Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Kwĩ maũndũ mahunĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ, na Ngai no ũtũiguĩrĩre tha ũtũhotanĩre. Kwĩ maũndũ mahunĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa, Ngai no ũnjiguĩrĩre tha ũhotanĩre. Ngai nĩ atũteithie nĩgetha tũgĩe na ngumo njega. Ngai nĩ agũteithie nĩgetha ũgĩe na mũtararĩko mwega wĩ muoyo. Ona wĩ kaburi-inĩ, Jesũ agĩũka kũgĩra kanitha no ũkũrio kaume mbĩrĩra. Nyitanagĩra na ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthiri o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano wana ciahanda thaa 11 cia rũcinĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Eno nĩ mũrata wa Ngai TV. Mwiroreri wa Mũrata wa Ngai TV nĩ twacokereria nĩgetha tũmũrĩke kĩrĩa kĩrĩ ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. Nĩ twakorwo tũkĩrĩkĩrĩria na ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ, rĩu tũmũrĩke ngathĩti ya The Daily Nation. Na tũrĩa tũgũkoretwo twagũtarĩria kĩongo kana headline ya ngathĩti ĩno kana karatathi ka mbere gatenderetie ũhoro wa revealed identities of Kenyan in Russian war. Kenya makero marathi kũrĩa bũrũri wa Russia mawĩra matiganĩte na makareha agent nĩ ũndũ wa mawĩra macio, no ĩndĩ magĩkinya kũndũ kũu marathi magakora nĩ mbara marathi kũingĩra thĩinĩ wayo. Nĩguo nĩ kũhenio na riboti ĩyo mũrĩkĩte gatagatĩ ka Kenya 82 nĩ maingĩrĩtio thĩinĩ wa mbara ĩno ĩrĩ mwena wa Russia. Na mbara ĩyo nĩ yaikara mũno makĩria, mbara ĩno gatagatĩ ka Ukraine na Russia nĩ yaikara mũno makĩria. Na riboti ĩrĩa ya kũmakania mũno makĩria nĩ atĩ riboti ĩno mbara ĩno rĩ akorwo ti gĩkuũ nĩ nguraro kana ũgakora nĩ worire. Na Ministry of Affairs rĩ ĩkirĩte atĩa? Ĩkirĩte ũguo gwĩtagwo tike kratathi ka namba 4. Nĩ tũrakora ũhoro ũyũ 4 na 5. Turakora rĩrĩ otoreto nĩ kĩongo the same rĩu hathĩte na mbere gũtenderia atĩrĩrĩ, they were promised harmless civilian jobs in Russia only to be forcibly conscripted to the army and sent to the front lines in Ukraine. Mũndũ arathi akaigwo nginya harĩa mbere na hĩndĩ ndũĩ ũhoro wa mbara no nĩ wĩigirwo harĩa mbere ũthiĩ ũrwe mbara ona ndũrĩ na experience. Na rĩu haha ũguo rĩ maagenti maya atĩ makoretwo makĩra Kenya atĩrĩrĩ atĩ this was government initiative with support from both Kenya and Russia authorities and we only had to pay 30,000 and everything seemed legitimate. Atĩ mero marihe ngiri 30 ngetha matwarwo kũrĩa thĩinĩ wa bũrũri wa Russia thĩinĩ wa mawĩra. No nawe rĩ ũngirwo ũrĩhe ngiri 30 nduku nĩcio nini mũno ngiri 30 nduku na red flag no monaga rekengwire rĩmwe hĩndĩ ĩrĩa ũkoragwo wĩ desperate mũno rĩ gũtirĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ harĩ na gũtirĩ ũndũ wonaga mũnene tondũ with the final option ndĩ na option ndauma bũrũri-inĩ wa Kenya ndathi Russia gwetha green pasture
koguo na nderirwo atiriri rehe ici gutware kuria nĩ ngũthiĩ nona na rĩu rĩ aya marakoragwo makihenio marĩa ngirithate nĩ agent na agent ĩyo maramahenia atiriri hena agreement ya Kenya na bũrũri wa Russia mekiranĩire ya kũhe akenya mawĩra na agreement ici nĩ tũĩ wega nĩ agreement ici ciakorwo cigĩkĩranĩrwo thĩinĩ wa mabũrũri rĩ nĩ cikoragwo cigipublishwo thĩinĩ wa Kenya Gazette hatirĩ agreement ciakorwo cigĩkĩranĩrwo mabũrũri maya merĩ atĩ kwĩna mawĩra mekũrĩa thĩinĩ wa bũrũri wa Russia kũrĩa akenya magĩrĩirwo gũthiĩ kũruta wĩra nĩ ũhoro kĩrĩ na kĩeha mũno makĩria tũgakĩhoya ũndũ ũyũ ũgĩkinye mũthia honge cia kũrora akenya arĩa marĩ mabũrũri ma nanja rĩ cigĩkinyia ũndũ ũyũ mũthia tondũ cikĩrĩ na wathani na ũhoti ũcio na thirikari ya Kenya rĩ no heka ũndũ ĩtenderetie heka gũgatĩke the government of Kenya the government of Kenya categorically denounces this practice which endangers citizens and contravenes international law prohibiting human trafficking and recruitment of foreign nationals into armed conflict, the latter stated. Na yakore kiruta mukana kuri aria othe marakorwo makigera njira iyo na rĩu hakire na taru mundu umwe wa kure county ya Kiambu witwa Martin Macharia Bururi ni wa kure Rwaka and he became the first officially confirmed Kenyan fatality in the Russia-Ukraine conflict. Akuire mweri ũrĩkũ? Akuire October 30th, 2025 at the Donetsk Lyman frontline, according to sources. Riboti na kia muno makeria umagarite wi moyo utari handu haragutura nduri murwaru na wathi wira wina reciria ati ndathie kuruta wira nigetha ndateithika ri njokere bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Atimboro, recruited under the pretext of a driving job, was coerced into signing a military contract in Russia, a language he did not understand before being deployed into the combat. Riboti ĩna magigo muno makeria na ngathĩti ĩno ĩtĩte na mbere kuga atĩrĩ hakĩrĩ na mũndũ wĩ haha koretwo akiuga akoretwo akĩhitha kũ. I hid under dead bodies. Horror tale of Kenyans survived from Russia-Ukraine war. Atia hithire gatagatĩ ka mĩĩrĩ mĩkuũ arĩa makuĩte nĩgetha ndakonekane nĩ itoi iria ingĩ niho ahonokeire nĩguo na karatathi namba 5 riboti no wendete na mbere gũtenderi wa hoguri nĩtũkuona mũndũ mwanake we hagũtũ Martin Mwangi augĩte at the airport I realized we had entered on visit visas contrary to promises that they will be converted into work permits. Nĩguo ndiga watirĩrĩ hakinyaga atĩa mwe airport mwe akuhe kũmbũka na when it is too late nĩgũkorwo ũkĩhingũka maitho mwĩrĩra igũrũ kamanyanga na haha nĩ kũhena tũrahenyerio na hĩndĩ ĩyo mwĩrĩra igũrũ kana ĩkoragwo ĩkĩũndũ tondũ it happens ũhingĩtwo maitho ndũrona no rĩrĩa rĩu mwakũra rĩrĩa ũtarĩ na option tondũ Martin Mwangi atirĩrĩ amenyire ĩno nĩ visit visa ti visa ya gũthiĩ bũrũri-inĩ kũruta wĩra nĩ visit visa nĩ tondũ tũngiuma haha tuge atĩrĩrĩ tũcere no kaigurie ka work permit taronania ĩno nĩ working visa na ĩno nĩ visiting visa maũndũ megiĩ ma agent maya rĩ no ta ma tuge maũndũ mangĩ kifunga macho tondũ andũ aingĩ no kũmorĩire mũndũ agetha gacira ndonge nawe gwĩtia ngirithate na ti mũndũ ũmwe taugora namba ĩyo 82 rĩ Kenyans rĩ tuna ndĩngĩ mũndũ makeria tuge o mũndũ nĩ atirio ngiri icio thate mũndũ ũcio atonga na ndenda kũmenya atĩ mwakinya kũrĩ gũgũikara kwana gũgũikara atĩa nĩ ũhoro ũkĩenda ũkĩrorwo makĩria tondũ angĩkorwo a Kenya nĩmegũkorwo marĩ ũgwati-inĩ nĩ tũikare Kenya handũ ha ũthiĩ ũkorane na mathĩna bũrũri-inĩ ũngĩ tũtigane na icio tũthiĩ karatathi namba 2 ka ngathĩti ya The Daily Nation at Divine Evil Nakuru's Mission Hospital of Death. The story of Agnes Chelangat, who is 24 years, is a difficult one to narrate because she's not alive to tell it. However, her social media accounts helps to paint a picture of the kind person she was.
She eagerly waited for the delivery for her firstborn, but never got a chance to hold a baby. Riboti mũrikĩtwo haie thibitarĩ ũmwe wa Mishoni kũrĩa mwena wa Naikuru. Na thibitarĩ ĩno ĩhetwo rĩtwa ya Hospital of Death. Koguo nĩ riboti, koguo nĩ thibitarĩ ĩkoretwo ĩgĩkuithia atumia arĩa marakorwo makĩheo ciana mũno makĩria. Na hamwe na ciana ciao. No karibu atĩ county government ya bũrũri ya county ĩno ya kĩrĩa ya Nakuru ĩkirĩte nĩkĩ kuona aya nĩo marakorwo magĩtetia hote nguona mbica ciao karatathi namba 3. Mutumia ũyũ gwĩtwo Cheragat na nĩ arĩ expectant mother who died Sister Mazorodi Hospital. Na hamwe na thibitarĩ ingĩ cirakorwo cigĩtabania mĩhang'o ĩno tũngiuga nĩ kwa ũigĩrĩrĩki. Kwa ũigĩrĩrĩki kana ataaramu. Kana andũ magĩthomete. Ndeci atĩrĩra atongoria a bũrũri wa Kenya rĩ ona hatarĩ maũndũ manene magĩkorwo magĩka mũno makĩria rĩ gũka nĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ atĩ mũndũ wothe nĩ kũhota gũkorwo access the right medical kana ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũbatiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mathaa marĩa mamwagĩrĩire tondũ rĩu kuona atĩrĩrĩ ũte muoyo wa mũtumia na ũte muoyo wa mwana at the same time nĩ riboti very bad wetha ndagĩtarĩ ona mbere no agĩrĩirwo gũkorwo kĩũria ciũria nyingĩ mũno makĩria ndagĩtarĩ a gũkũ nĩ mekwenda marorwo rĩrĩ kana nĩ professionals tondũ angĩkorwo aya nĩ andũ erĩ that means kwĩna angĩ makoretwo makĩgerera maũndũ ta maya tondũ ĩno nĩ riboti ĩmũrĩkĩtwo koguo that means madagĩtarĩ aku ti professional koguo nĩ ũndũ gũkorwo ũgĩbatara gũthũrimwo mũno makĩria kana makorwo nĩ ghost workers tongorora county government maũndũ maya meumeragia mũno makĩria ũrakora county government hena manathi kana ndagĩtarĩ iria mandĩkĩte no nĩ gũkora thĩinĩ wa maobici macio rĩ harĩ na angĩ marĩhagwo no matirutaga wĩra na angĩ ti athomu matithomeire ũndũ ũcio na nĩ mandĩkĩtwo wĩra na nĩ maramũkĩra mũcara nĩguo nĩkĩona maũndũ mangĩ makiumĩra ta maya gũkorwo ndagĩtarĩ arĩa mekuo rĩ matirĩ na stakabadhi tũhũthĩra rĩtwa rĩu rĩa gĩthweri iria ciagĩrĩire na nĩkĩo kuona magĩtiganĩria atumia aya na ciana ici makaremwo nĩ kũhonokia mĩoyo na angĩ ti calling tondũ nĩ wĩna calling nĩ ũkũhota kũmenya ũmenyerere mũtumia ũyũ no rĩu ũtarĩ na calling no kuona akĩrĩra harĩa ũkarigũrwo ũyũ nake rĩ na nĩkĩo ũgakora rĩu we mũtumia akĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũhurũka na mwana wake na riboti makĩria karatathi namba 3 thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Daily Nation toka haha ũguo ndĩrakĩona riboti ĩno ĩgĩthiĩte na mbere gũtenderio mũno makĩria atĩ management of this hospital was contacted for comment over the allegation of the alteration of medical files, NHIV and SHA claims, as well intimidation of employees among other issues. But Sister Sophia Redempted told the nation to get more information from the Nakuru County government officials. Riboti ĩno ĩrakuruhanio na mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA. Ũkarigwo atĩrĩ mũbango wa SHA rĩ na NHIF rĩ ũngĩrigĩrĩria atĩa mũtumia age kwĩhingũra kana kũjifungua age kũheo mwana ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa kandi ya SHA kana nĩ ũndũ wa NHIF. Why? These are hidden, they are hidden things. What? We don't know. But it is very bad. Na riboti na kia mũno makĩria mũno kũrĩ family ya aya mahurũkĩte. Nĩguo tũgakĩmendithĩria makĩhurũkia ũhoro tondũ rĩu tũgũkiuga atĩa no thirikari ya kaunti ya Naikuru na hamwe na thirikari cia matũra iria ingĩ ciagũkorwo cigĩka kaũndũ. Nĩguo we kone karatathi namba 3 mwĩroreri wa Racuriai TV tutigane na icio tuthi karatathi namba 6 turakora IEBC to use ID and passports data for voter listing targets. The commission says that the census data it has been using includes individuals who are eligible to register as voters. Kamati ya ithurano
no IEBC na kurakire ukora kihudira ifande hamwe na passport ngetha collect data ya aikia akura awalire mihango ya gabiro na kinene thiete na mbere kwarirwo niguo na ha hena mierio ya kana ripoti iheanitwo ya committee report at this data driven targeting approach ensures that resources are deployed efficiently and that performance benchmarks are realistic and attainable. Na kuma mwezi wa 10 October 31st IEBC reported that 90,020 new voters had been registered alongside 15,619 transfers and 108 voters detailed up. The 6.3 million target may not look achieved. A target yao ya gukinyia aikia akura milioni 3.3 irakionekana kete gukorwo ikinyanira kuona namba ya aria meyandikithitie ri ti aingi muno makiria kone karatathi namba 6 na rũhonge rwa IEBC tuthie karatathi namba 7 ha turakora Winnie Odinga akira ODM will field presidential candidate. Her comments come amid heightened tensions within ODM over UDA partnership deal. Ripoti ye mwari wa Raila Odinga akiuga githurano giokite ri 27 ODM ri negakorwo produce candidate wao na makiuga the ODM UDA alliance has been made informal and opaque na nä thirikari ya ngwatanĩro tũrĩa tũkoretwo tũkiuga thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuriai Imone serikali ya muungano UDA hamwe na ODM broad based government her comments come amid heightened tensions within ODM over UDA partnership deals. The purpose of any political party is to capture power, and I believe ODM must field a candidate everywhere. Ati mena mwehoko mwana magariki na ikia ODM ri ni ukoro ikiruta meri ni netiganite ino bũrũri wa Kenya na kwiyethera candidates kana ahũranĩri turwa ntugeterere kaune karatathi namba 7 ka gatheti ya The Daily Nation mwiroreri hatukia karatathi namba 8 turakora cabinet to ratify 5 trillion shillings infrastructure fund. The president says it will speed up delivery of the government's development projects. Tugeteria ukiona kigena giki ri ukorwo kihuthika na njira hana atia woka ni waki wa mabarabara no kinyanĩria wa tabarĩra citiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya arakiuga atĩrĩrĩ through the National Infrastructure Fund or privatization proceeds will bring funds and investors in the public infrastructure. Okura barabara citũ rĩ gũkũ thĩinĩ wa bũrũri mũno gũkũ Nairobi rĩ ona barabara ino cirigicĩirio nĩ kit cikiretwo wire mesh ona kũrigĩrĩria mũingĩ gũkorwo ũkĩhĩtũkĩra bara na gũkĩrania bara hatarĩ na ũigĩrĩrĩki kana kĩharĩro na barabara ici ciratuĩka no guo cikorwo cigĩkwo nĩgetha kũrigĩrĩria rĩrĩ andũ kũhũthĩra barabara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire angĩkorwo kwĩna footbridge rĩ ũkahũthĩra footbridge na hano turakiona mbica ya President Ruto makiri na MP wa Gĩkũyũ akĩrĩ Kimani wa Icũng'wa na hamwe na governor wa Kiambu Kimani wa Matagi na MP wa kũrĩa Gatundu North Elijah Njoroge na woman representative Annie wa Mũratha mekuria service IIPCA Church in Gatundu North Kiambu County. Nĩ mũthenya wa ira na he kaũndũ arakorirwo akiuga atĩ korwo nĩ ũrarorire riboti ĩyo mũndũ ũgwĩtwo Kimani wa Matagi mena mũndũ ũgwĩtwo Kabogore hamwe na Kũrũria maronekete kaĩ megũkanĩrĩra kĩũteti nake President Ruto rĩ
amera muhorere arahoreria ngui na Januari ri mweri ukite ri kwina ithurano Januari kule mwena wa Kiambu na president akiuga atiriri ni cia UDA ithurano ici ni cia UDA koguo take it slow mutige ngui andika ndio cio ndireciria thirikari ya Kenya Kwanza ni kuretwo githondekera iguani tuma mbere au ndio Kiambu nitikuondo no ni wakore ndirona niki ngugie tiriri niki twina ithurano nyingi o makeria ole tutigetie mwaka umwe fike ithurano nene ithurano ici ni ri tarau ikio kia Januari na by election ri kiragire gwiko by election niki kiu kireko Januari na by election irare watu kile ithurano ici au tigetie mwaka umwe 2027 tukire no ni njui o uguo reciria mwiroreri nake ni areciria kaundu takau tugigira tondu ithu tukorwo twi arianjarie no nginya twarie na tworagia haria turona ni mahena kihoto na uma wa ndeto karatathi namba cigana namba 10 haturakora from power broker to bankrupt Jirongo's gradual fall from grace. At Cyrus Jirongo rose with audacity and spent freely, but when YK92 collapsed, he faced debts, courts, and disgrace. Riboti irakumulika mutigaire Jirongo anakorwo akitaririo rugano rwake ari mundu wina hinya muno makeria agicoka maundu make makihana kamaruga marugo bank lapped from grace to grass from grass to grace from grass to grace the other way round maundu makirarukana na hau na mundu gwitwo John Kamawera kwa kigatere Jirongo ari. He was a man remembered for the money he spread, the doors he opened, and the boldness with which he lived. Arari muheani na the doors he opened and the boldness with which he lived. Mirango anateithĩrĩria kũhingũra. Aho mweri wa March 1994 8 months after receivership began. The companies and Jirongo sued their complaint accused NSSF, Postbank, the statutory liquidator, and the receivers of the acting through threats, caution, and duress to procure mortgages, charges, and debentures, securing the fund of money allegedly paid under the NSSF agreement. Maundu make tihindire mambiriria ena rugano runene muno makeria thiini wa bũrũri wa Kenya muno makeria tondũ tũkomunicate thiini wa ngathĩti ya The Standard ati utonga wake ri aikorwo ti utonga wa kia hinya ni utonga umanite na ki utonga wake nathĩrĩire gwatĩire na riboti ciandĩkĩtwo nĩ ngathĩti citũ cia mũthenya wa ũmũthĩ tithi turauga twandĩkĩte utonga wake it's either auctioned yes wegwatĩri Jirongo Sendisigie Jirongo karatathi namba 11. At the end he was part of scheme that took money meant for pensioners akiona ona pesa cia akuru arakuruhanio nacio koguo ndari mundu mwega na nikiriri tondu mundu akua eragwo maundu megari niki maundu make marerwo mothe niguo mundu angihutari ngumo yake njekari na twarirwo kwaria tukorora maundu maria moru aneka na niki make mararorwo maria moru ona kwa muthenya ira ni arakurumete ri ukariganirwo ukauga gutire mundu mwega ta ucio pio no ucio ni uhinga ni uhinga no tukikuga ni uhinga tuangarete itu riandikite kauga atiri aironi no mundu mugi ni mugi karatathi namba 12 namba 12 turakora the B&B holiday fade. How young people are minting cash from short stay
rentals. At young Kenyans are turning spare rooms and homes into profitable short stay rentals, juggling challenges and ruling guests and cancellations for all financial independence. It's a good thing, maybe. No, you thought you Airbnbs. Na kuria andu anini ri marakorwo makiurira na kuhuthira kigina kiao na Airbnb ri ihuthikaga kwa indo nini tu, maybe like a week or two, 72 hours, 24 hours, na niko riboti niko mbeu njithe nyingi makoretwo makiurira muno makiria na riu ni riboti irakimurikwa hati nakina kanyumba kau na kanyumba kanini gabaka self-contained kena kila kindu na igatenderio muno makiria na hau hena riboti ino etenderetie hekauga explain how to start a short stay rental business in Kenya. Starting a short stay rental in Kenya begins with identifying a property, your own home or a rented space with landlord permission to sublet. Furnish it completely, comfortably, and include basic amenities such as beddings, kitchenware, Wi-Fi, and toiletries. Register the property on platform like Airbnb or Booking.com and create a detailed, attractive listing with clear photos. Understand your market and set competitive rates. Adjust for peak seasons. Implement house rules and secure measures to protect property and guests. Clear communication, timely responses, and maintaining cleanliness help earn positive reviews, boosting bookings. Iyo ndio metaratara ya we ungecire kuiga biacara ino ya Airbnb na no akorwo gitariri ndirabatara indo nyingi no tuindo tunini na kindu gitagaga ri internet, Wi-Fi na gitanda ndugigira andu nyumba thaka coke maume internet na kumenya niki kurathi na mbere na ni biacara ino ni njega take ni njega na riboti ĩrĩa kũmũrĩkwo ĩgiĩ kamera iria cikorwo kũrĩa thĩinĩ andũ makorwo magĩtetia kamera iria cikĩrwo thĩinĩ wa nyũmba ici makorwo makiuga ti njega na ciramama privacy no kai kabacio tondũ rĩrĩ njũragano ici irathiĩ na mbere njũragano iria ciakoretwo cigĩthiĩ na mbere ciĩgiĩ airĩtu mũno makoragwo makĩũragĩrwo nyũmba-inĩ icio hau nĩho riboti yokire atĩ makiuga kamera ici ti njega na nĩ njega for one security for two on the other hand disadvantage privacy tondũ ngĩmenya atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũragĩkĩra kamera ici rĩ arenda gũgũtuĩria kana security by the way imenya kana gũtuĩria ũratuĩrio tondũ imenya ona mũndũ ũyũ ũrakũnengera nyũmba ĩno rĩ nĩ mũndũ mwega thĩna hau nĩguo ũkagĩra rĩu maũndũ maya nĩ marabatara gũkĩrorwo atĩ andũ aya ene nyũmba ici rĩ magakorwo mathũrimĩtwo na ningĩ na ũkĩambĩrĩria biacara ta ĩno rĩ no wega gũ seek advice na advice the right advice kuma kũrĩ the right people. Kau nĩ karatathi namba 12 mwĩroreri wa Mũrata Ngai TV tũgĩthiĩ na mbere karatathi namba 15 kagatheti ya the Daily Nation na nĩho tũrĩ twakora gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ gatuni kaya karĩ kahana tarĩ kanyamũ karĩa gũthiũrũrũka gatoka babu katawate nyamũ ĩrĩa ya kwĩka atĩ maĩ ya gũtahia wĩka atĩa gũthiũrũrũkia ũguo nĩgetha ũtahe maĩ irima basi nĩ gathima gĩtagwo gathima aca gaka ti gathima gathima nĩ karĩa kĩna maĩ gĩthima kĩ thĩ haha igũrũ wĩna tarĩ kabombo gĩtagwo gathima wĩna kabombo haha igũrũ tarĩ ga piston pump no ũrathiĩ nĩ kamanyu ũrathiũrũrũkia gũthiũrũrũkia nĩgetha kambatie maĩ kagucie maĩ na rĩu haha thĩinĩ wa kanyamũ gaka rĩ kandĩkĩtwo school placement the well connected nakĩona na rĩu haha kuona the well connected rĩ hena moko maita maigana matatũ maita maya matatũ rĩ hena mũndũ ũrakĩoneka nguo yake ĩna iraka nyingĩ mũno makĩria na guoko kũu kũngĩ kũrakĩoneka nĩ gũtheru
Nĩ kwa mũndũ mũtongu. Nĩ kwa mũndũ mũtongu. Kana mwana umĩte family ndongu. Na hena ũhoku kũngĩ wa gatatũ. Kona kana kone kũraihu mũno makĩria gũkĩra mothe. Akaratũruta atĩrĩrĩ, riboti ĩrĩa maumĩrĩra ma KJSEA kũrĩ na amwe magũkorwo magĩtwo thukuru iria njega mũno makĩria, na kũrĩ na angĩ me nduma-inĩ ona matiramenya mũtũrĩre wao rĩ ũkwambĩrĩria kana megũthiĩ kũ. Na kũrĩ na angĩ mena moko maraihu matirĩ na thĩna ũcio. Matirĩ na thĩna, no megũkinya. Megũthiĩ mathiĩte. Na ta ũrĩa mwerekeri witũ ũrakorĩa gatunda kau ka mũthenya wa ũmũthĩ, mwerekeri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, agwĩtwo Mũthoni wa Mbũrũ, ngo mwĩroreri witũ nĩ wakorwo kĩna gatuni kau na nĩ wakorwo ũgĩtaũkwo nawe maũndũ marĩa magĩthiĩ na mbere. Nĩguo nĩ arathiĩ na mbere gũtaũka. Nĩnjũĩ tũratarĩria wega kana mwĩroreri tũtiratarĩria wega. Twandĩkĩre hau WhatsApp number 0742 38 38 38. Tũgĩtigana na gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ tumũrĩke ciĩgiĩ mathako na ciĩ karatathi-inĩ namba 34. Turakora home player Odek, last man standing in Nyali. Riboti yĩgiĩ mathako ndakiona he won the Kenya Amateur Golf Championship grand final sudden death playoff. Na nĩ riboti kana mũthako wĩgiĩ golf na handakiona Nyali Golf Club player wĩtwo William Odek kuma ũhoro gwaka kwa ũrĩo na mena winners trophy gĩkombe kĩao kĩa mwaka ũyũ. Ngũrĩa magakorwo magĩthaka kĩndũ gĩtagwo playoffs nĩ rĩrĩ nĩ hakorwo na namba 3 namba 4 maybe namba 5 no nginya magathaka kĩndũ gĩtagwo playoffs nĩgetha magetha mũhotani ũrĩa gũqualify to the next level. Ona mĩbira-inĩ thĩinĩ wa mĩbira ya magũrũ rĩ riboti ta icio nocio cikoragwo kuo. Nĩ kũringana tũkĩmũrĩka riboti ĩgiĩ Kenya Premier League timu ciathakaga ciĩtagwo korwo nĩ kũciririkana wega ciatarĩirio nĩ mwandĩki witũ wĩgiĩ mathako ciakorwo cigĩthiĩ kĩndũ gĩtagwo playoffs nĩgetha cingĩre thĩinĩ wa Kenya Premier League tondũ ciakĩre thĩinĩ wa division league. Icio nĩ ciĩgiĩ mathako karatathi namba 34. Tũthiĩ karatathi namba 3, tũthiĩ karatathi namba 35. Haha tũrakora rĩrĩ Wrangles, poor performances in year to forget for cricket. At the Cricket Kenya elections planned for February next year offer stakeholders another chance to elect credible office holders. Ndake na hakiri na gwĩtwo Manoj Patel marĩ na akĩheo certificate ya chairman wa Cricket Kenya Electoral Panel Ken Mutuma mweri wa kerĩ mwaka wa 2022 and he was elected the chairman of the local cricket federation Moi International Sports kule mwena wa Kasarani. Tũthiĩ na mbere nĩgetha tũkĩrĩkie gaka karatathi ka The Daily Nation. Karatathi ka mũthia turakora inside FKF's talent deal with Okakoro Academy. The year is 1990 in Paris, France. A police motorcyclist stops for a man speeding, and upon notifying him of his offense, the man exclaims, "Don't you know who I am? I am Thierry Henry Feather." Rũhonge rwa kũramata mathako thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ rwĩtagwo FKF na rũkĩrĩ thĩinĩ wa mĩtaratara ya gwetha talent kũrĩ mbeũ nini under 17 kwĩna World Cup yũkĩte ya 2027 ya andũ aya makĩrĩ na mĩaka ya under 17. Haha ndakĩona mũndũ gwĩtwo Mariga makĩrĩ na from the left kuma mwena ũcio waku akĩrĩ na mũndũ gwĩtwo President Hussein Mohamed, Vice President MC Donald Mariga hamwe na Akakoro Football Academy School Director Lucas Mott. Display of copy of agreement the federation signed with the academy on December 9, 2025
in Nairobi. Marakorwo magĩetha the young talents arĩa makorwo magĩthaka mũbira mũno ma magũrũ na rĩu tũkĩhĩtũkĩte mĩaka ĩyo under 17 years na gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩigithania kana ngeragia compare under 17 in other countries and under 17 in Africa. Two different people. Yeah. Ogora modo ina miaka 17 in those countries, first world countries. Akwe mudu mature already. Very big person. Mudu wiginya uri arenda. Yeah. No 17 wa uko. No, do already getting at it. At 17, he has a wife. He has kids. Agega kinya 50. Haikana na kaigana. We. Na huko gwitu Kenya rĩ ukora hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩ mĩaka kuma 25 hĩndĩ nĩguo rĩu arakorwo akĩmenya. Sure. Yeah. Especially men. Why not ladies? Ladies realize themselves early. That's a lie. It's a truth. That's a lie. No. Ndau noho airitu aingĩ moragira. Na mali matikoneka rĩ. Omora matikoneka rĩ. Amende na akaenda sana. Mbali. Na 25 mwitu akoragwo already oĩ kĩrĩa arenda. Na mũndũrũme. Mũndũrũme ndakoragwo rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo akoraga akĩambia. Gũtirĩ mũndũrũme ũkoragwo na mĩaka 25 akoragwo agĩikara na mamu wao. Matiko magĩikara no matiko me mature. Ladies mature faster. Arĩa njũĩ rĩ ndĩ ndacemania atarĩ na mature. Taremenya na miaka 25 nĩ makoragwo matiko makĩmenya miaka 20s mũndũ ũcio tuge nĩ arĩkia mathomo na nĩ aga ũhoti wa gũthiĩ na mbere na mathomo. Mũndũ ũcio mũtũrĩre wake ambagĩrĩria hau ararĩ na wendi wa gũthiĩ na mbere na mathomo no nĩ kwagĩ na mũhĩngĩca koguo mũhĩngĩca ũyũ nĩ watũma rĩthi wamũruta kaũndũ kangĩ atĩ ingĩaga gũkinyĩra gĩkĩ rĩ no njĩke ũũ na mũtũrĩre ũgathiĩ ũũ. Koguo rĩ niĩ no ndĩmatetera njuge at 20s most of them nĩ mahotaga kũhustle ndirarega but they are still not only hustling but life ĩkamathomithia maũndũ mangĩ megiĩ mũtũrĩre ĩkamonia atĩrĩrĩ tũgũikara ũũ no nĩ kwaga gĩkĩ tũikare ũũ no makaiganĩra na kwĩĩtĩkĩra ũgathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ. No rĩu ũkora the other gender maga kĩndũ gĩtagwo kwĩĩtĩkĩra ndanaĩtĩkĩra atĩ no ngorwo haha ndĩ raithi na kwĩĩtĩkĩra what will happen next self esteem eba ũthiĩ mũndũ ũcio akemena akinya handũ akauga atĩrĩrĩ I don't even want to see men. We are animals. Yes. We ucio nĩ woni wa Ibrahim Mushi. Nĩ wakora akiuga in quotes animals nĩ wakora akiuga ũguo. No niĩ ndinaigua handũ ona mũrori nĩ mũira. Asa no kanua kauga nĩ ndinauga. Tũkũriwaida. I haven't said it. Nĩngatho mũrori wa mũrata wa Ngai TV rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngagũcokeria ngatho ndakiona thaa igĩrĩ ĩkĩhandĩte kana ĩkahĩtũkia wega na ndagĩka 44 ũguo nĩ kuuga thaa ithatũ ĩtigĩtio ndagĩka 15 ngatho cia mwanya nĩ gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa ndagĩka-inĩ icio tũkĩrora marĩa marĩ magathĩti-inĩ. Nina nĩ njĩtagwo Racuriai Imone we ũkoragwo ũgĩtwandĩkĩra ndiriganagĩrwo nĩwe. Nĩ tũkwendete mũno makĩria na nĩ twamũkagĩra ndũmĩrĩri cianyu oro wega comments ciũria rĩrĩa ũratũkosoa nĩ tũkoragwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri icio na nĩ tũcioyagĩra cirĩ cia cina hinya mũnene tugakorwo tugĩka ũrĩa mũrakĩenda. Njĩtagwo Racuriai Imone no gũkwendithĩria mũthenya mwega na gũkwendithĩria rũcinĩ rwega. Good morning.